press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so welcome to part 7 of some basic concepts of chemistry. So in the last class we have discussed the fractions and their examples. So today I am going to continuing in the same concept. So multiples. So prefix, symbol, prefix, symbol, multiple, and example. So here, first one is deca. The symbol used for deca is Da. Deca means 10 to the power of 1. Deca means 10 to the power of 1. So example is 1 decameter. 1 decameter means 1 DAM. 1 DA. DA means deca. M means meter. It is equal to, so deca means 10 to the power of 1. 10 to the power of 1 meter. Decameter means 10 to the power of 1 meter. But 10 to the power of minus 1 means deci. Last class ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 10 to the power of minus 1 means deci. 10 power 1 means deca. Second one, hecto. So H, symbol H. H means hecto. Multiple 10 to the power of 2. 10 into 10 multiples. 10 into 10 or 10 to the power of 2. So 1 hectometer. 1 hectometer. So it is nothing but 1 HM is equal to, hecto means 10 to the power of 2. 10 to the power of 2. ನೋಡಿಲ್ಲಿ hecto ಬದಲಾಗಿ ನಾನು H ಬದಲಾಗಿ, H means hecto means 100. So 10 to the power of 2, M as it is. So 1 hectometer means 10 to the power of 2 meter. Next, kilo. So kilo, K. Kilo. So multiple 10 to the power of 3. 10 to the power of 3. 10 into 10 into 10 multiples. So 10 to the power of 3 means kilo. So 1 kilometer. 1 kilometer is equal to, so 1 km is equal to, instead of k I can write 10 to the power of 3. 10 to the power of 3 meter. So 1 kilometer means 10 to the power of 3 meter. 1000 meter. Mega. So symbol capital M. Multiple 10 to the power of 6. 10 power 6 means mega. So 1 megameter is equal to, so symbol is 1 megameter is equal to
10 to the power of 6 meter, 10 to the power of 6 meter. But in the previous class, 10 to the power of minus 1 is a deci, that is comes under fraction. 10 to the power of 1 means it is comes under multiple. 10 power minus 2 means centi, 10 power 2 means hecto. 10 to the power of minus 3 means milli. Here 10 to the power of 3 means kilo. Then 10 power minus 6 micro. 10 power minus 6 means micro. 10 power 6 means mega. Then giga. Capital G. G represents giga. Giga means 10 to the power of 9. 10 power 9. So 1 gigameter. 1 gigameter means, so 1 GM symbol, capital G small m, it is equal to, so instead of G means giga, giga means 10 to the power of 9, 10 to the power of 9 meter, 10 to the power of 9 meter. So 1 gigameter, giga means, so 10 power 9. Terra, T, capital T, 10 to the power of 12, 10 to the power of 12. So 1 terameter, 1 terameter, it is equal to, so 1 tm is equal to 10 to the power of 12, 10 to the power of 12 meter. So 1 terameter means, terra means 10 to the power of 12 meter. Next, peta. So capital P, peta, 10 to the power of 15. Peta means 10 to the power of 15. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲೇ milli micro, 10 power minus 9 means nano. Here 10 power 9 means giga. Pico means 10 power minus 12, but here terra means 10 power 12. Femto 10 power minus 15, 10 power 15 is peta. So 1 peta meter, 1 peta meter is equal to 1 pm is equal to 10 to the power of 15 meter, 10 power 15 meter. Exa, so capital E, exa, 10 to the power of 18, 10 power 18. So 1 hexameter, it is equal to 1 em, nothing but 10 power 18 meter. So these are all called multiples. So these are very, very important for using the conversions. ಈಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಮೆಗಾಮೀಟ್ರಿಗೆ, ಮೆಗಾಮೀಟರ್ನ ಗಿಗಾಮೀಟ್ರಿಗೆ, ಗಿಗಾಮೀಟರ್ನ ಹೆಕ್ಟೋಮೀಟರ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಸಿ, ಸೆಂಟಿ, ಮಿಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋ, ನ್ಯಾನೋ, ಪೈಕೋ, ಫೆಮ್ಟೋ, ಅಟ್ಟೋ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ fractions. But in case of multiples, deca, hecto, kilo, mega, giga, terra, peta, hexa, these are all the prefixes used for multiples. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
So these are all called multiples. Multiples and fractions. Notice some basic concepts. So some basic SI units. There are 7 independent physical quantities. For 7 independent physical quantities, there are 7 system of international units, SI units, 7 SI units. So then fractions and multiples. Then in addition to this, there are some derived units. Derived units. Node 7 basic SI units ಇದೆ. So for 7 independent physical quantities, length, mass, time, temperature, amount of substance, electric current, luminous intensity. These are all called physical quantities. So by using 7 system of international units, we can derive some other SI units. Hence they are called derived SI units. Derived SI units. So ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವಾದ ಮೇಲೆ ಇವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅವನ್ನ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one is derived SI units. 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 SI units are derived from basic SI units. Basic SI units ಯಾವು? ಸೊ ಲೆಂತ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಸ್ಗೆ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್. ಸೊ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೀಟರ್. So length is expressed in terms of meter. So m into m is nothing but square meter. So SI unit is meter square. So this is a derived SI unit. This is the derived SI unit. So it is the symbol derived SI unit. So this is for area. Length into breadth. Breadth is also so that can be measured in terms of meter. So meter length into m into m. Length into length. Square meter, m square. The SI unit of area is square meter. Then second one, volume. So volume can be expressed in terms of, so length into breadth into height. Length and m meter le, breadth is also expressed in terms of meter. So height is also expressed in terms of meter. Length into breadth into height. Meter into meter into meter. So cubic meter.
So m cube. But in the laboratory, ನೋಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೀಟರ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲದರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. Is it clear? So what is the SI unit of volume? Cubic meter. So non-SI units of volume is cubic decimeter ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮೀಟರ್ 10⁻⁻1 ಮೀಟರ್ ಡೆಸಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಡೆಸಿಮೀಟರ್ that is called cubic decimeter. So 1 cubic decimeter is 1 liter. Is it clear? So ಈ ವಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ನಾವು. So what is the SI unit of volume? Cubic meter. This is derived from basic SI unit, meter. Hence the SI unit of volume is cubic meter. Then third one, velocity. Velocity, distance travelled by an object per second ಅಂತೀವಿ. It is nothing but distance by time. So distance divided by time. Distance divided by time. Distance travelled by an object per second, that is velocity. But ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಷಲ್ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, velocity of a reaction, rate of a reaction. So what is the amount of substance which reacts after 1 second, or what amount of product is formed in 5 minutes, in 1 minute, in 1 second? That is velocity of reaction. So velocity, the unit of velocity is, so velocity means distance by time. Distance is expressed in terms of meter. So meter per. So SI unit of time is second. Meter per second. Unit is, so meter per second. This is the SI unit of velocity. Then third one, sir, fourth one, acceleration. So it is nothing but rate of change of velocity ಅಂತೀವಿ. Rate of change of velocity by time, velocity divided by time. So meter per second ಇದೆ, meter per second, meter per second square. So meter per square second. So meter per second square. That is acceleration. Then fifth one is force. Force is nothing but the mass into acceleration. So the SI unit of force is Newton. So symbol is N, or what is SI unit of force? Newton, or it is nothing but kg meter per second square. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ so force is nothing but mass into acceleration. mass ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? kg. so kg acceleration ಹೇಳಿದೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. kg meter per second square. So symbol, so this is Newton. So Newton, or kilogram meter per second square. So here N, or kg meter per second square.
kg meter per second square. This is the SI unit of force. Then sixth one, pressure. Pressure is nothing but force per unit area. Force per unit area. So pressure is equal to force by area. So P is nothing but force by area. Force by area. Then force variable is Newton per meter square. So force per unit area. What is unit of force? Newton. So Newton per area. Area means some meter square. Newton per meter square. Square meter. Newton per square meter. Square meter. So this is the or pressure is equal to ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಡ್ರೆ. So Newton per meter square. So pressure is equal to force divided by area. Pressure is equal to force by area. So force is Newton. So per Newton per square meter. Symbol is Newton per meter square. Newton per square meter. Or it is nothing but Pascal. SI unit of pressure is Pascal. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ millimeter of mercury ಹೇಳ್ಬೋದು, centimeter of mercury, in terms of bar, in terms of torr, then in terms of pascals, in terms of kilopascals, in terms of atmospheres. 1 atmospheric pressure ಅಂತಾರೆ, 1 baric pressure, 1 torric pressure, in terms of kilopascals, in terms of pascals. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ derived SI unit. So other one is the density. So density is nothing but mass by volume. Is it clear? Density is nothing but mass. D is equal to density is equal to mass divided by volume. So mass is expressed in terms of kg, kilogram per cubic meter, kilogram per cubic meter, mass by volume. What is the SI unit of density? Kg per cubic meter. So kg per cubic meter. It's ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. How is gram per cubic centimeter converted into kg per cubic meter? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಸನ್ನು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೆ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರನ್ನು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ SI units. ನೋಡಿ, ಸೊ ದೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ SI units. ಬೇಸಿಕ್ SI unit ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ SI unit ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಯಿತು. Then cubic meter is the SI unit of length into length. Cubic meter is the SI unit of volume. Then meter per second, meter is the SI unit of length, second is the SI unit of time.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the SI unit of velocity. So by using meter and second, so other unit can be derived, that is the unit of velocity is meter per second. Similarly, meter per second square or square seconds. So meter is the SI unit, second is the, so meter is the SI unit of length, second is the SI unit of time. So therefore meter and second. So by the combination of meter and second, so meter per second square, this is the SI unit of acceleration. Then Newton or kg meter per second square. Kg, this is the SI unit of mass. M, SI unit of length. S, SI unit of time. So mass, length and time. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಸೊ ಯೂನಿಟನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕೆ ಜಿ ಮಾಸ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ದಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆರ್ ಕೆ ಜಿ meter per second square. kg meter per second square. Then by using Newton per meter square, Newton is the SI unit of force. Newton is the SI unit of force. So force per meter square, force SI unit, so SI unit of force is Newton per meter square. So Newton is the SI unit of force divided by, so meter square per meter square andre area aitu, force divided by area. So force by area is nothing but pressure is nothing but force per unit area. Hence the unit of pressure is Newton per meter square or Pascal. What is the SI unit of pressure? Pascals. So then pressure can also be expressed in terms of the other non-SI units. That is also called centimeter of mercury, millimeter of mercury, atmospheres, bar, tar, and then in terms of kilopascals, like this. Then another one is kg per cubic meter. Kg is the SI unit of mass. Kg is the SI unit of mass. Mass divided by meter square. Meter square means volume. And mass by volume is nothing but density. Hence, the SI unit of density is kg per cubic meter. So these are all called derived SI units because these units are derived from basic SI units. Hence, these are called derived SI units. Is it clear? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ kg. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 1 ton, ಸೊ 1 ton ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 1 ton, TON, 1 ton ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 1 ton ಅಂದರೆ 10 quintals, 10 quintal. ಸೊ 1 ton is equal to 10 quintal, 10 quintal.
There 1 quintal is equal to, so 1 quintal is equal to, ಕೇಳಿದಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನೀವು. ಸೊ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 100 kg ಅಂತ. ಸೊ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 kg. 100 kg. ಸೊ 1 kg is equal to 1 kg. So K, it represents kilo. So what is the value of kilo? So 1000, 10 power 3. K means kilo. Kilo, it is comes under multiples. Kilo means 1000. So G as it is. So 10 power 3 gram. 10 power 3 means 1000. So 1000 gram. So 1000 gram means 1 kg. 1 kg is equal to 1000 gram. Then 1 gram is equal to, so 1 gram is equal to, so 10 to the power of, so 3 milligram. 10 power 3 milligram. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಸೊ 10 power 3 and m ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ milligram ಮಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ milli means 10 to the power of -3. This is comes under fractions. dc 10 power -1, centi 10 power -2, milli 10 power -3. ಹಾಗಾದರೆ ಈ m ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು 10 power -3 ಬರೆದ್ರೆ 10 power -3 into 10 power 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? G as it is. So 1 gram is equal to 1000 milligram. So 1 gram is equal to 1000 milligram. Then again in terms of, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ, ಸೊ 1 AMU. So this is called atomic mass unit. 1 atomic mass unit is equal to, so 1.67 into 10 to the power of -24 gram. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 AMU ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 1 ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 1.008 AMU ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1.008 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ the UPSC, so AMU has replaced to U. U means unified mass. So atomic mass unit has been replaced by unified mass. AMU ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ U ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. U ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್? ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ 1/12 ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಸ್. ಸೊ 1 ton ಮೀನ್ಸ್ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. 1 ton means 10 quintal. So 1 quintal means 100 kg. 100 kg. Then 1 kg means 1000 gram. So 1 gram means 1000 milligram. So 1 atomic mass unit means 1.67 into 10 to the power of -24 gram. So this is about ದಿ ಮಾಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ 5 kg into 5 kg into gram. 5 kg into grams. 5 kg ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ? ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಲೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಿಲೋ? 10 to the power of 3. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 10 power 3 ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು.
ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. To convert 5 kg into gram. So we know that, so 5 kg is equal to, ನೋಡ್ರಿ, 5 kg is equal to 5 into 10 to the power of 3. ನೋಡಿ, 5 as it is. So instead of k means what? Kilo. What is the value of kilo? 10 power 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ k ಬದಲಾಗಿ 10 power 3 ಬರ್ದೆ, g as it is, g. So it is equal to, so 5 into 1000, so 5000 gram. So 5 kg is equal to 5000 gram. Is it clear? So example 1. So example 1. Then example 2. To convert 1000 milligram into kg. ನೋಡ್ರಿ, 1000 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೆ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ 1000 milligram ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಟು ರಿಮೂವ್ ಎಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. Then you have to introduce k. So 1000 means 10 to the power of 3 into, instead of m means milli, ಇದು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮಿಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ 10 to the power of -3, g as it is. This is equal to 1 ಗ್ರಾಮ್. ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಜಿ. ಇದನ್ನು ಕೆ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕೆ ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಂಟು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಕೆ ಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ? ಕಿಲೋ ಮೀನ್ಸ್ 10 to the power of 3. ಅಂದರೆ ಈ 10 ಪವರ್ 3 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ 10 ಪವರ್ 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ 10 to the power of -3 ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ 10 ಪವರ್ -3 ಕೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ 10 ಪವರ್ -3 ಇಂಟು ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ 10 ಪವರ್ 3 ಕಿಲೋ, 10 ಪವರ್ 3, 10 ಪವರ್ 3, 10 ಪವರ್ -3 means g as it is. So therefore it is equal to 10 to the power of -3 kg. So 1000 milligram is equal to 10 to the power of -3 kg. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 1 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು, ಸೊ 10 ಪವರ್ -3 kg ಅನ್ನು ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 10 ಪವರ್ 3 ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. 10 ಪವರ್ 3, 10 ಪವರ್ -3 ಆಯ್ತು. 10 ಪವರ್ 3, 10 ಪವರ್ -3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1. ಸೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಉಳಿತು. ಸೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1000 milligram. Is it clear? Then convert. So third one, to convert, so 50 gram into microgram. To convert 50 gram into microgram. So this comes under fraction. Symbol of micro is mu, alva? Microgram. So micro means, milli means 10 to the power of 10 power -3. Micro means 10 power -6. So how do you convert 50 gram into microgram? 50 gram into microgram. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು
ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಮೈಕ್ರೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ? ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ 10 power minus 6. ಸೊ 10 to the power of minus 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. 10 power minus 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 10 to the power of 6 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 50 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿರಿ. 50 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 50 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಈಗ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ? ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ 10 to the power of minus 6. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10 power minus 6 ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 to 10 power minus 6 ಗ್ರಾಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 10 power minus 6 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಂಟು 10 power 6 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 into 10 to the power of 6. 50 into 10 power 6 ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 10 power 6 ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 10 power minus 6 ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 10 power minus 6 I can write microgram. Or so 5 into 10 to the power of 7 microgram. ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? ಸೊ 50 ಗ್ರಾಮ್ is equal to 5 into 10 to the power of 7 microgram. 50 ಅನ್ನು ಏನು ಬರಿಬೋದು? 5 into 10 ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? 50 ಅನ್ನು 5 into 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 10 into 10 power 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 power 7. ಸೊ 5 into 10 to the power of 7 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸೊ ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಸೊ ಇನ್ನು 1 milligram, 2 milligram ಹೀಗೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ 500 milligram into ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಿಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ, ನ್ಯಾನೋ, ಪೈಕೋ, ಫೆಮ್ಟೋ, ಅಟ್ಟೋ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ 500 milligram into ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯಾನೋ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯಾನೋ ಅಂದರೆ 10 to the power of -9. 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 10 power -9 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ 500 milligram into ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಮ್ಸ್? ಸೊ 500 milligram ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಫಸ್ಟು ಮಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯಾನೋ. ಸೊ ಮಿಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ 500 into 10 to the power of -3 ಗ್ರಾಮ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ 500 ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಿಲ್ಲಿ. 500 ಮಿಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲಿ? 10 power -3. ಸೊ 500 into 10 power -3 ಜಿ ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 500 into 10 power -3. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ನಾವು ಯಾವ ಈಗ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? ನ್ಯಾನೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯಾನೋ? ನ್ಯಾನೋ ಮೀನ್ಸ್ 10 power -9. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾನು 10 to the power of -9 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ನ್ಯಾನೋ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯಾನೋ ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. 10 power -9 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ನ್ಯಾನೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು 10 power -9 ಬರೆದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 10 power 9. ನೋಡಿ ಇವೆರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 500 into 10 power -3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾನೋ ನನಗೆ ವರ್ಡ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10 power -9 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 10 to the power of -9, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 10 power 9 ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? 10 power -9 ಬದಲಾಗಿ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ.
ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 500 ಇಂಟು 10⁻³ ಇಂಟು ಈ 10⁻9 ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ 10⁻9 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಈ 10⁻⁻9 ಬದಲಾಗಿ ನ್ಯಾನೋ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 10⁻⁻9 I can write nano. So G as it is, nanogram. So then finally ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 5 ಇಂಟು 10⁻² ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನು, 500 5 ಇಂಟು 100. 5 ಇಂಟು 100 ಮೀನ್ಸ್ 500. ಸೊ 5 ಇಂಟು 10⁻². 10⁻² ಮೀನ್ಸ್ 100. ಸೊ 100 ಇಂಟು 5 ಮೀನ್ಸ್ 500. ಸೊ ಇಂಟು 10⁻⁻³ ಇದೆ, 10⁻9 ಇದೆ ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 10⁻9, 10⁻², 10⁻11. 10⁻11 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು 10⁻⁻3. 10⁻11 ಇದೆ, 10⁻⁻3. 11 ಮೈನಸ್ 3 8 ಆಯಿತು. 8. 5 ಇಂಟು 10⁻8. 5 ಇಂಟು 10⁻8 ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಮ್. ಎಷ್ಟು? 500 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. 500 milligram is equal to, it is equal to, so this is equal to, so 5 into ಏನು ಬರಿಬೋದಿಲ್ಲ, 10⁻9, 10⁻⁻3 means 10⁻6. 10⁻6 into 10⁻2 means 10⁻8. 5 into 10⁻8 nanogram. Is it clear? So this is about mass. ಸೊ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ 1 kg ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 1 kg ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 kg ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮು? 1000 ಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತು ಆ 1000 ಗ್ರಾಮನ್ನು ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಿಲಿಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಈಸಿ. ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, 1 ಟನ್ ಅಂದರೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಂದರೆ 100 kg. 100 kg. 1 kg ಅಂದರೆ 1000 ಗ್ರಾಮ್. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ 1000 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅವನ್ನ ಚೆಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಸ್. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. PA. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಈಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಗೇಷಿಯಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಒನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು 180 m ಅಂತೀವಿ. 1 atmospheric pressure. It is equal to ಇಲ್ಲಿ very important, 1 atmospheric pressure is equal to, so 1 baric pressure, it is equal to 1 torr. So it is equal to 760 millimeter of mercury. 760 millimeter of mercury. ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 atmospheric pressure is equal to 760 millimeter of mercury. This is also equal to 76 centimeter of mercury. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ,
milli. What is the value of milli? 10 power minus 3. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿ, 760 millimeter of mercury ಇದೆ. This is equal to 760 into milli ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. What is value of milli? 10 to the power of minus 3 millimeter of mercury. So here I can introduce centi, m as it is. ಈಗ centi ಅನ್ನು introduce ಮಾಡಬೇಕು. It is equal to 760 into 10 to the power of minus 1 into 10 power minus 2 meter of mercury. ಬರಿಬೋದಾ? ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, 760 millimeter of mercury. 760 millimeter of mercury is nothing but 1 atmospheric pressure. Is it clear? Then 760 millimeter, milli means 10 to the power of minus 3. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಮಿಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ 10 power minus 3 ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. Next I want to introduce, instead of millimeter of mercury, then pressure can be expressed in terms of centimeter of mercury. Millimeter of mercury ತಗೊಂಡ್ರೆ centimeter of mercury ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. 760 millimeter of mercury ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 76 centimeter of mercury ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ನೋಡಿ ಈಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 10 power minus 3 ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 10 power minus 1 into 10 power minus 2. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರೆದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು? ಸೆಂಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಂಟಿ? 10 power minus 2. So it is equal to 760 into 10 power minus 1, 76 ಆಯಿತು. Instead of 10 power minus 2, centi, m as it is, centimeter of mercury. Is clear? So 760 millimeter of mercury is nothing but 76 centimeter of mercury. It is equal to 101.325 kilopascals. 101.325 kilopascals, or it is equal to 101.325 pascals. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು 1 atmospheric pressure is equal to, in terms of kilopascals ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 101.325 pascals ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. Then it is also equal to 1.01325 into 10 to the power of 5 pascals. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 atmospheric pressure is equal to 1 atmospheric pressure is equal to 101.325 pascals, or 1.01325 into 10 power 5 pascals. ಇದು ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, 1 atmospheric pressure is equal to 101.325 pascals. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 760 millimeter of mercury is nothing but 1 atmospheric pressure. So 1 atmospheric pressure is equal to 760 millimeter of mercury. So 1 atmospheric pressure is equal to 76 centimeter of mercury. So 1 atmospheric pressure is equal to 101.325 kilopascals. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕಿಲೋ 10 power 3. ಸೊ ನೀವು 10 power 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಆರ್ 1 atmospheric pressure is equal to 101.325 pascals. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಮುಂದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್, 1 atmospheric pressure ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 1 bar 1 tar ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 1 atmospheric pressure ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 760 millimeter of mercury ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1 atmospheric pressure is equal to, in terms of centimeter of mercury ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 76, in terms of kilopascal ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 101.325, in terms of pascal ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 1,01,325 pascals. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್. Is it clear? Okay. So I will continue in the next class. So ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.